ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണാം.
താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.